Karibu kwenye Mizizi ya Habari, na leo zipo taarifa nyingi tu ambazo zimegonga vichwa vya habari, lakini katika baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele ni kwamba waziri wa kawi Davis Chirchir ameweka wazi hofu kwamba huenda bei ya mafuta ikaongezeka hadi shilingi 300. Kwengineko, mitihani ya KCSE imeanza hii leo. Karibu tupate kitambulisho, kisha tunakuletea taarifa kwa kina. Naam, shukrani za dhati kwa kuandamana nasi, na ni matumaini yetu kwa umzima popote pale ulipo. Mwenzangu Sami Okelo ananisaidia kwa lugha ya ishara. Jina langu ni Eliud Mutwiri. Bei ya mafuta inahofiwa kuongezeka hadi shilingi 300 kufuatia vita vinavyoendelea katika nchi ya Israeli na Hamas. Hii ni kulingana na waziri wa kawi Davis Chirchir aliyekuwa akitoa ripoti kwa kamati ya mazungumzo ya kitaifa hii leo huko Bomas, iliyokuwa ikijadili suala la kuongezeka kwa gharama ya maisha, ikiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Kulingana na waziri wa kawi Davis Chirchir, vita vya Hamas na Israeli vinatarajiwa kusababisha upungufu wa mafuta dunia nzima na kuzidisha gharama ya petroli nchini hadi shilingi 300 kwa lita. Chirchir alidokeza kwamba gharama ya vifaa vya petroli vimeimarika kutoka $70 hadi $90 kwa pipa moja la petroli, na inatarajiwa kuongezeka ikiwa vita hivyo vitaongezeka. We can do much on the international pricing of petroleum, which has soared from $70 to $80 to $90. And I read an article in the Financial Times the other day, because of the Hamas and Israeli war, that the international prices could go up to $150, and that would literally mean our products going to a high of 300 shillings per liter at the pump. We hope it doesn't get there. Waziri wa hazina ya kitaifa Profesa Njuguna Ndung'u akiwakilisha ripoti yake kwa kamati hiyo alieleza kuwa gharama ghali ya maisha imesababishwa na sera za awali zisizofaa, haswa kwa kutoa ruzuku kwa shughuli za matumizi badala ya miradi ya uzalishaji ili kuimarisha uchumi. Ndung'u alisisitiza kwamba kuongezeka kwa bei ya bidhaa nchini unasababishwa na upungufu wa chakula na mafuta, ambayo hupelekea kuongezeka kwa uagizaji wa bidhaa kutoka nchi za nje. The rising cost of living in the country is also as a result of an ineffective and also inadequate policy intervention that resulted in aggravating the already dire situation. And some of these interventions include subsidizing consumption of goods instead of production to respond to the rising costs of living. And fuel subsidies alone itself was so heavy, it was not very sustainable. Hata hivyo, katibu mkuu wa idara ya kitaifa ya nyumba na maendeleo ya miji Charles Hinga amehakikisha kuwa mpango wa serikali wa kujenga nyumba kote nchini kwa kushirikiana na serikali za kaunti utasaidia kushusha uchumi wa nchi na gharama ya maisha kwa kutoa ajira, haswa kwa wale wenye mapato ya chini. The required investment in housing, which in turn will expand enterprise, and it will create jobs, and that will be to the benefit of the citizens. Now, it's important to understand why you want money to be spent, and especially when you're talking at the lowest level, which is the local economic area. It is because, especially when you're spending money at the bottom of the pyramid, that money tends to circulate around. Masuala ya gharama ya maisha yaliwasilishwa na muungano wa Azimio, wakidai kwamba ilisababishwa na ufisadi na kutaka majibu kufuatia ripoti iliyotolewa na wadhibiti wa bajeti kuhusu uwezekano wa ubadhirifu wa fedha za umma. Anyango Sylvia, runinga ya KU. Shukran Sylvia. Huku mtihani wa kitaifa KCSE uking'oa nanga, muungano wa walimu za shule za upili nchini KUPPET umeitaka serikali kushughulikia maslahi yao kumradhi. Walimu hao sasa wanaitaka serikali kuangazia swala zima la nyongeza ya mishahara, kulainisha marupurupu yao na kuangazia mpango wao wa afya. Muungano wa walimu wa shule za upili nchini KUPPET umewasilisha matakwa yao kwa serikali, wakisema ili utendakazi wa walimu uwe bora ni sharti matakwa ya walimu yatekelezwe.
Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa kila mwaka, naibu katibu mkuu wa kitaifa wa KUPPET tawi la Embu, Moses Ndurima, alitaka serikali kutekeleza nyongeza ya 30% na 70% ili kuziba pengo katika makundi ya ajira, kurahisisha utendakazi wa walimu. I talked about the differences between the classroom teacher, the lower is earning at 35,000 and the higher is earning principal at 152,000. If you calculate the difference, you'll find that the difference is 117,000. That difference is immoral. It's an immoral difference, and we are asking the Commission to get. Vile wameitaka serikali kulainisha marupurupu yao, ikiwemo marupurupu ya nyumba na ya muda wa ziada ambayo inaashiria malipo ya sawa kulingana na kazi wanayofanya walimu. Walimu hao pia wameitaka tume ya huduma ya walimu TSC kuboresha mpango wa afya kwa kuongeza vifaa zaidi kwa matibabu kwenye mpango huo, kwani walimu wanapitia changamoto mbalimbali kuhusu mpango wa afya. Any member who exceeds capitation limit should be treated without fail. The 7-day rule for repeat visit has also been outlawed. However, we appeal to the insurers to review the screening rules. No teacher is going to be left behind. That one is our calling. That one is going to be our responsibility. Why am I saying that? When you look at the just ended CBA salary negotiation we did, you realize that the teachers who are down there, they are the ones that got slightly higher. Because we are trying to bridge the gap that my brother is talking about. Of, you're talking 75% difference? Yeah? 300%. Yeah? We are trying to bridge that gap with the available resources. Seneta wa Embu Alexander Mundigi vilevile alitaka serikali kushughulikia changamoto zinazokumba walimu nchini, huku akiwaomba walimu hao kutilia maanani kazi yao, akihimiza umoja na utangamano kote nchini. Caroline Kimwele, KUTV. Asante Karo kwa taarifa hiyo ambayo inatuzalishia akiba ya neno, tukiangazia neno marupurupu, ambayo maana yake ni malipo anayopewa mfanyakazi yaliyo nje ya mshahara wake, kama vile fedha kwa ajili ya usafiri au nyumba. Matumizi katika sentensi ni kama vile: muungano wa walimu KUPPET unaitaka serikali kuzingatia marupurupu ya walimu ya nyumba na afya. Mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 KCSE imeng'oa nanga hii leo na zaidi ya watahiniwa 900,000 wanafanya mtihani huu. Katibu mkuu wa elimu Belio Kipsang aliyesimamia ufunguzi wa siku hii ya kwanza ya mtihani wa KCSE katika shule ya upili ya wasichana ya State House Nairobi amesisitiza hakutakuwa na visa vya udanganyifu. Mitihani ya kidato cha 4 imeanza kote nchini, huku watahiniwa wakifanya karatasi ya kemia. Akizungumza wakati wa kufungua konteni za mitihani katika shule ya wasichana ya State House Nairobi, katibu mkuu wa elimu Belio Kipsang amewataka wasimamizi wa mitihani kuzingatia usalama wa mitihani na kuhakikisha kwamba mitihani inaendelea kwa haki. Kipsang alisisitiza kuwa Wizara ya Elimu imeshirikiana na kikosi cha kudhibiti uhalifu mtandaoni chini ya kitengo cha upelelezi na mamlaka ya mawasiliano Kenya kuhakikisha kuna usalama wa mitihani. Akizungumza kule Mvita, kaunti ya Mombasa, Nancy Masharia ambaye ni kamishna mtendaji wa tume ya walimu amehakikishia umma kwamba mitihani ya KCSE itaendelea kama ilivyopangwa bila udanganyifu wowote. The government is prepared. As we have said, every year we work as a multi-agency team. So even in those areas that are not very, because of the rains and so on, the government is ready. We have copters ready to airlift these exams and so on. Mkurugenzi wa elimu kaunti ya Migori Bwana Jacob Onyego pia amewahakikishia watahiniwa 23,354 katika kaunti hiyo usalama wa wakati huu wa mitihani kufuatia mipango ya serikali ya kukabidhi mafuriko. To report that starting today
since last week. For KCSE, we are presenting 23,354 candidates for this year's examination in 304 examination centers across the county. And we have 14 distribution centers where center managers are collecting exams from. Kwingineko, Gavana Kipchumba Ruto wa kaunti ya Busia amedokeza kuwa maandalizi yamefanywa ili kuhakikisha mafanikio ya mitihani. We are very strict on mothers' exams. First, we have deployed officers to the centers and they have been adequately briefed. Secondly, we have other officers also to supervise who are not supervisors to the exams, to monitor. And we have also invisible and visible eyes to monitor across the 173 examination centers. Aidha, Kipchumba amesisitiza kuwa idara ya usalama na udhibiti wa majanga imejiandaa kikamilifu ili kushughulikia usalama kipindi hiki cha mitihani. Sintenderitu, runinga ya KU. Naam, asante Cynthia, na taarifa hiyo inatupatia mapumziko mafupi kisha tunarejea na mengi. Mtazamaji, salia papa hapa. Kutoka kuwa jamii ya kuhamahama na sasa kujumuisha kilimo katika mitindo yao ya maisha. Kwenye toleo la kaunti ya Narok, hii ni Boresha Kilimo, kwani afya bora ni kilimo bora. Kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Access to knowledge, solution to unanswered questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more only on Law Matters. What are some of the ways through which you can develop these skills so that you are comfortably fitting into the job? You have to put yourself in positions where you are uncomfortable in the sense that you are not clear about what to do. Because I used to work a corporate job before. So when I left, I happened to visit someone's farm around this area. So this project is called Security Breach Detector 100 Furnace Familiarize. It is meant to be used to detect, detonate explosive. We'll tackle all the tough issues, discuss all the weird moments, and hopefully share a few laughs along the way. Naam, shukran za dhati mtazamaji kwa kuzidi kutegea mizizi ya habari. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua hii leo amefanya mkutano na viongozi wa kaunti ya Kiambu katika makazi yake rasmi huko Karen katika juhudi za kuunganisha kufuatia hofu ya kumbandua mamlakani gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi. Naibu Rais amewahimiza viongozi kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya wananchi waliowachagua, akisisitiza kuwa kuna haja ya kufanya kazi kwa pamoja wakiwa na wanaelewana. Kufuatia mipango ya wawakilishi wadi wa kaunti ya Kiambu ya kumwondoa gavana wa kaunti hiyo Kimani Wamatangi, naibu rais amechukua hatua za kumsaidia gavana huyo kuepuka kutimuliwa. Akizungumza wakati wa mkutano na wawakilishi wadi wa kaunti ya Kiambu katika makazi yake rasmi huko Karen, naibu rais amesisitiza kwa viongozi kuwa kuna haja ya kuungana, hii ikiwa ni kwa manufaa ya wananchi waliowachagua.
Naibu Rais amesema kwamba serikali ya kaunti ya Kiambu haiwezi kufanikiwa ikiwa wawakilishi wodi na gavana wafanye kazi pamoja, hivyo basi akiwahimiza kuwa na ushirikiano ili kufanikisha uongozi na mafanikio kwa pamoja. Hii inakuja siku moja baada ya Naibu Rais kutangaza nia kufanya mkutano na viongozi wa Kiambu ambao walikuwa na mipango ya kumwondoa gavana kwa tuhuma za kutumia vibaya rasilimali za kaunti. Charles Kirubi, runinga ya KU. Watu 11 wameripotiwa kufariki kufuatia ajali iliyohusisha matatu ya abiria 14 na trela majira ya saa 9:30 asubuhi ya kuamkia leo eneo la Ngata katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Eldoret. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ya Nakuru Samuel Ndanyi, watu 8 walifariki papo hapo baada ya trela lililokuwa likielekea Kitale kupoteza mwelekeo na kugonga matatu. Kulingana na daktari mkuu wa hospitali ya rufaa ya Nakuru, Daktari James Waweru, angalau watu 5 wamepokelewa hospitalini wakiwa katika hali mbaya. Kadhalika inaripotiwa kuwa dereva wa trela hilo alitoroka baada ya tukio, huku polisi wakiendelea kumsaka. Waziri wa mambo ya nje ambaye pia ni waziri mkuu ama mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amempokea waziri mkuu wa Jamhuri ya Czech Profesa Peter Fiala katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Fiala kwa sasa yuko katika ziara rasmi ya siku 3 nchini Kenya ambapo anatarajiwa kufanya mazungumzo na maafisa wakuu serikalini na viongozi wengine kabla ya kupokelewa rasmi katika ikulu ya Nairobi na Rais William Ruto Jumanne. Ziara hii inalenga kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na Jamhuri ya Czech katika sekta mbalimbali. Mikataba kadhaa ya pande mbili inatarajiwa kutiwa sahihi kati ya mataifa hayo mawili wakati wa ziara hii. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba waziri wa usalama Kithure Kindiki hii leo amezuru eneo bunge la Mutwiri, kaunti ya Meru, na akafanya mkutano na viongozi wakuu wa usalama wa eneo la mashariki ya Kenya na kaunti ya Meru katika juhudi za kuboresha usalama na kuangamiza wizi wa mifugo katika eneo hilo. Waziri wa usalama Kithure Kindiki alikuwa eneo la Thera, eneo bunge la Mutwiri, kaunti ya Meru, ambako alikutana na viongozi wakuu wa vitengo vya usalama wa eneo la mashariki ya Kenya katika juhudi za kukabiliana na ugaidi eneo hilo, hususan wizi wa mifugo ambao umekithiri. We have made some steps, but still we have continued to experience attacks, and therefore the purpose of today's meeting was to review our strategies even as we escalate the fight against cattle rustlers and bandits. Waziri Kindiki ambaye ana imani serikali itakabiliana kikamili na ugaidi na wizi wa mifugo ameweka wazi kuwa serikali imeongeza kambi za vitengo maalum vya usalama katika kaunti ya Meru na eneo zima la mashariki ya Kenya. This administration is committed to eradicating banditry in Kenya and livestock rustling. These criminals have occasionally succeeded, unfortunately leading to loss of lives, sometimes even injuring our officers. But I think there are no two ways about it. Kenya must succeed in eradicating banditry. Kindiki vile japo amesema kuna haja ya kufanya zaidi katika vita hivyo, amewapa heko maafisa wa usalama akisema kuwa wanafanya kazi nzuri. The last few weeks we have seen consistent attacks, and I must commend our officers because even if there have been attacks, much of the livestock that has been stolen has been recovered. We have a few that is still outstanding, including the latest attack which took place 3 days ago.
The livestock that was stolen has not been recovered because of the weather and other complications. Kadhalika, Kindiki amewataka viongozi wa kisiasa kutofanya siasa na swala la usalama, huku akiomba ushirikiano wa washikadau wote wakiwemo wananchi katika vita dhidi ya ugaidi. We have instructed our security agencies to make sure that the war against cattle rustlers is not in any way politicized. And any political leader who uses politics to complicate the war against banditry, legal action will be taken against them, irrespective of their political persuasion. Waziri huyo aidha ameahidi kuongezwa kwa vituo vya serikali katika maeneo hayo, huku akisema wapo maafisa 140 ambao wanapokea mafunzo na baadaye watahitimu mwezi Disemba na watajiunga na vikosi mbalimbali maalum katika eneo hilo ili kupiga jeki juhudi za kukabili ugaidi. Tunarejea na yaliyomo michezoni baada ya pumziko hili. I'm Associate Professor in the Institute of Philosophy of Jagiellonian University in Krakow, Poland, and I'm the main coordinator of the CAFE project, which is being here hosted by Kenyatta University. My name is Eva Hudoba. I am a project manager in this consortium. Keep watching cutting edge research at Kenyatta University Television. First time? Yeah, I'm kind of scared, but I can do this. Mess with me. Yeah, let's do this, man. Naam, tunasema ni michezo lakini si mchezo. Mechi ya leo ya ligi kuu Uingereza itashuhudia Tottenham Hotspurs ikijaribu kuandikisha ushindi mara 5 mfululizo kwa mara ya kwanza tangu Disemba mwaka 2018 wakati Mauricio Pochettino alipokuwa kocha. Ange Postecoglou, kocha wa timu ya Spurs, anatarajiwa kupanda katika jedwali iwapo atampiku Pochettino. Chelsea imekuwa ikisuasua katika mechi za ufunguzi za ligi na inatarajia kuchukua pointi zote 3 itakapowakaribisha Spurs ugani Stamford Bridge majira ya saa 5 usiku saa za Afrika ya Mashariki. Ni hayo tu kwa leo mtazamaji, hivyo basi hatuna budi ila kukamilisha taarifa zetu hii leo. Shukran kwa wote waliochangia kufanikisha taarifa hizi na shukran kwako wewe kwa kuandamana nasi hadi tamati ya taarifa hizi. Vile vile aliyekuwa akinisaidia kwa lugha ya ishara ni Sami Okelo. Jina langu ni Eliud Mutwiri. Alamsiki.